ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വേറൊന്നുമല്ല, സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയാതെ നഴ്സറിയിലും അംഗൻവാടിയിലും ഒന്നും പോകാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ. ഓക്കെ, ഇതൊരു പ്രീ സ്കൂളാണ്. ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള കമ്മനഹള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രീ സ്കൂള്. ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത്, സ്കൂൾസൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവുന്ന സമയത്ത് റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രീ സ്കൂളാണ്. Welcome to Pearlsland. Pearlsland offers a fun-filled, nurturing and a safe environment for your children to grow and flourish. We aim to provide a strong foundation that supports the social, emotional, linguistic, intellectual and physical development of every child. We follow a well-balanced and an integrated curriculum which focus on early literacy skills, beginner math concepts and highly imaginative skills, sensory motor development and much more. We make sure that every child has an amazing experience at Pearlsland every single day. And we also truly believe that children learn and express themselves creatively through fun and play. Friendly and interactive classrooms with the best faculties who are experienced and well-trained are vital in early childhood education. Effective partnership between teachers and parents is the key for overall development of the child. We make sure that every child will have eco-friendly atmosphere and friendships, wonderful infrastructures, playing area provided with playing equipment and much more. Thank you. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് എത്താനും നമ്മുടെ സ്കൂൾസൊക്കെ ഓപ്പണായി വീണ്ടും സ്കൂൾ ലൈഫിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചു പോകാനും കഴിയട്ടെ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ, പ്രാർത്ഥനയോടെ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.